हाँ भैया फोटोग्राफर साइड पीछे भी हैं। अरे स्टिल इधर देखो यार। सर दिखाइए। Thank you so much to all the guests and the I'm really privileged to be associated with this function and step of writing the proof and then proofreading and also finally publication. For sir, he's my mentor, he's my guru. Took almost 2 years, especially it was in the COVID period. So after that, we thought because sir is retired, he is a latest 2 batch IAS officer, originally from Assam cadre. Again he came to AP cadre and he started mega Godavari steel he has actually constructed. And my association started with that in 1983 and it is still going very, very strong. It's almost 42 years of journey together. And whatever assignment he gives, I see that as a Shishya, I fulfill it to his fullest actually satisfaction. So his actually concept as a senior leader and manager, so we always say it is concept to commissioning. So he never sleeps, he will not allow others to sleep. Even now at this age, he works for 10 to 12 hours. So same habit he has actually imparted in me. And there are many actually management sutras he told me, which I am implementing in right spirit. So actually the thought of having a program in Delhi came to the mind of Gopala Krishna Garu, because we had actually, it's called a book launch. We had a book launch program in our association meeting hall in Begumpet, Hyderabad. That we had actually, because actually he happens to be from both Andhra and Telangana. So his actually mother of all, it's a crown and is actually the jewel in the crown. Godavari fertilizers. In fact, he gave me starting of my career itself. So he saw to that his officers come and visit me as a sub-division officer Pradhapuram. Promoter's quota he has given shares, still I am retaining now. And of course he works in central government and he has retired in 2002 and of course post-retirement. So that is why the entire book is like reading a story. Part 1 is actually family, the career, second is post-retirement assignments and his future plan. So it's just like a narrative. It is not like a general book which is there, written actually in regular style. It is written like a story. So my recommendation is, unless you read the book, you will not appreciate the efforts he has put in.
I have never seen any IAS officer. గౌరవనీయులు పూజ్యులు ఎం గోపాలకృష్ణ గారికి వారి సత్యమణి గారికి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున నా తరఫున అభినందనలు. గోపాలకృష్ణ గారిని ప్రతిసారి రిటైర్డ్ అంటూ ఉంటారు. కాదు, ఆయన టైర్డ్ అవ్వలేదు, కాదు రిటైర్ అయ్యారు కానీ టైర్ కాలేదు. ఈ రోజుకి 86 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వారు ఎంతోమంది సివిల్ సర్వెంట్స్కి ఒక మార్గదర్శకంగా ఉండటం కాకుండా వారందరికీ ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అని నేర్పుతూ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఈనాటికి కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ఒక యువకులు, 86 సంవత్సరాల యువకులు. వారు అస్సాంలోనే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో కూడా, అంటే కంబైన్డ్ స్టేట్లో అనేక రకాలైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఇప్పుడే చెప్పినట్లుగా గోదావరి ఫెర్టిలైజర్సే కానివ్వండి, కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు, వారు అనేక రకాలైనటువంటి ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ని రివైవ్ చేశారు. ఉదాహరణకి ఎంతో కాలంగా చాలా సిక్ యూనిట్గా తయారవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ని వారు టేకప్ చేసి రివైవ్ చేసి దాన్ని లాభాలు నడిపించారు. అట్లాగే వారి యోగ్యత కింద దర్శనం అంటే బంగ్లాదేశ్ వారిలో యుద్ధంలో వీరు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్గా ఒకప్పుడు సివిల్ సర్వెంట్గా అస్సాంలో ఉంటూ సప్లై చైన్ మిలిటరీ వాళ్ళు వీరిని స్పెసిఫికల్గా తీసుకుని మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మెటీరియల్ సప్లై చేసే దాంట్లో వారి యొక్క సహాయాన్ని తీసుకున్నారు. చాలా చక్కగా పనిచేశారు ఆ టైంలో కూడా. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక ప్రక్క యుద్ధం జరిగిన, రెండో ప్రక్క ఒక కార్పొరేషన్ని రివైవ్ చేయాలన్నా, లేదు ఒక ఫెర్టిలైజర్ సంస్థని నిలబెట్టాలన్నా కూడా సమర్థులు, యోగ్యులు. ఈనాటికి కూడాను ఇప్పుడే విష్ణు గారు మిత్రులు చెప్పినట్లుగా రోజుకి 10-12 గంటలు పనిచేస్తూ ఉంటారు. మా అందరికీ సుపరిచితులు, మా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో వారు వస్తూ ఉంటారు. నేను వారు శ్రీకాంత్ గారు మనం ఇక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు, సార్ తీవ్రమైన ఎండాకాలం ఎవరు రారు, ఎందుకు ఇంత శ్రమ తీసుకుంటున్నారని చెప్పాను వారికి. చెప్తే అంటే వారి కార్యదక్షతకి చెప్తున్నాను. ఎందుకు చెప్తున్నట్టు, వద్దు సార్ నేను డిస్కరేజ్ చేశాను. చేస్తే సార్ ఈ ఎండాకాలం ఎవరు రారు సార్, బీబీగాంలో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంటే, లేదు శ్రీకాంత్ గారు అని. ఓహో శ్రీకాంత్ అడ్డం పడుతున్నాడని చెప్పేసి మెల్లగా ఆంధ్ర సెషన్ ద్వారా వచ్చారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చక్కగా జరగటానికి అంటే వారు అంత స్ఫూర్తితో అనమాట. అంటే ముందుగానే ఆలోచిస్తారు, ఓహో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అడ్డం పడితే ప్రైవేట్ వాళ్ళ ద్వారా తీసుకోవాలి. అంటే అనుభవజ్ఞులు, ప్రతిభాశాలు, అనేక రకాలైనటువంటి పదవులు అలంకరించి తన యొక్క జీవితాన్ని ఒక కర్మయోగి అనే పుస్తకం ద్వారా ప్రజలకి తెలియచేయాలి. ఎందుకంటే ఒక సివిల్ సర్వెంట్ యొక్క ఇబ్బందులు ఎన్నో ఉంటాయి. పొలిటికల్గా కానివ్వండి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా కానివ్వండి, ప్రజారంగం సోషల్గా కానివ్వండి. వారు మన దేశ స్వతంత్రం రాకముందు జన్మించి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక సివిల్ సర్వెంట్ మేము పుట్టకముందే వారు ఒక సివిల్ సర్వెంట్గా మొదలుపెట్టి తన జీవితాన్ని, మేము సివిల్ సర్వీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత వారితో పాటు పనిచేసే విధంగా మా అందరికి ఒక మార్గదర్శకం అయ్యారు. వారి యొక్క అనుభవాలన్నింటినీ ఆ కర్మ యోగి అనే పుస్తకంలో ఒక మంచి రకరకాల చాప్టర్స్లో నిపుణీకరించారు. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని, చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా జాగ్రత్తగా విశదీకరించారు. అందువల్ల నిజంగా వారికి ఆ టైటిల్ ఇవ్వటం కూడా కర్మయోగి. ఎందుకంటే తన 62 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఆనాటి యువతకి
ఈనాటి యువతకు కూడాను తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిలో సేవ చేస్తూ సహాయం చేస్తూ ఒక మార్గదర్శకుడు నిలిచినటువంటి వారికి వారి సత్యమణి గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేక అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. Thank you. And we used to go together, spend the evening somewhere. And he said that let me get the files and asked the peon to put the files in my car, which was a black Fiat. The peon and how things have changed, relationship. Black Fiat cars those days among our senior officers. And we decided to start with the junior most one, not there. Then we went to Mr. Krishna Association, the AP and Telangana state bhavans for actually conducting this function to celebrate the release of the book in Delhi. Most importantly, I would like to thank the publishers who have done a good job of whatever I had given them, and I understand that Yan publishers have also published books by my esteemed friend Shri Madan Desbarua, and apart from the autobiography, I have also published 3 books, one on district administration, one called Management Sutras, another called Management Tantras, and one more is in the press that is called Development Yantras. All these I have borrowed the Sanskrit terms so that people can easily follow that management is as simple and as ancient as our people thought. So that is why the name of those books is like that. And I am sure people reading that, they are all very small books, 100 pages each, and many of them were compiled from this lectures that I have given in different fora. You will be surprised to know I have given probably more than 1,500 lectures before professional bodies, and luckily I have the printed versions of all of them, including some memorial trust, and particularly lectures I have given to engineers. This is very, very important. More than anything else, all those things have also been compiled, and there are 3 books which are available, and those 3 books I would like actually my roommate, my close friend, with whom we have exchanged many ideas, both of us before our marriage. So all those things, I think people who are actually reading it will find these 3 books. I am actually requesting people to release this. Actually, they are very small tomes, each of 100 pages. Ravi, you please open and show. I would also like to say that amongst the audience, I recognize very important people who have helped me to actually build my career and who have actually projected me as a very competent officer. One of them is actually here, Mr. Sharma, from FIMI, the Federation of Indian Mineral Industries. His writing about me is also included in the book, because he was one person who educated me on the intricacies of mineral exploration, mining, and all things connected with mining, including what to say to foreign audiences. So I am very thankful to him for the excellent job that he has done in guiding me and educating me. At the same time, I have my very close friend, Mr. Aamoda, who was actually India's representative in Geneva for many UN organizations, from the bottom of my heart. Similarly, we have one of my close friends, Mr. Rangan Datta, who is here with us. Mr. Rangan Datta, please stand up for a minute. To actually say, once I have released money from the government, you cannot ask me for money. So when there was a conflict between the Meghalaya State Electricity Board and himself, I actually had to intervene as chairman REC and settle it to the happiness of both the involved parties. And for that I must thank Sri Rangan Datta for the cooperation he extended.
We have also one of the IAS officers. I always used to call it the singing officer. And he is actually Mr. Sinha. He actually is a very good singer. He and his wife were very hospitable, and I was a bachelor. Every time we used to go to his house, and we had a pact amongst all the bachelor officers. The pact was very simple. Whenever we went and called on a senior officer in Assam, the senior officers would normally invite us for dinner. So I would always say, sir, I have got 2 other people. Then he will say, all right, you bring all the 3 of you, come and have dinner. So the result was that every one of the bachelor officers was trying to hook as many dinners as possible, because we were actually looking for some good family meal, whereas we had to have some servant cooking something for you. So this is the way. And in Assam, camaraderie between officials was very, very good, which I say I did not find anywhere else, including in Andhra, because there it was warm hospitality and a warmer heart. And that is what actually made me like Assam very much, and I have done my best for Assam. And I will just relate one small incident, and that is Mr. Sanjeevaya was the president of the Indian National Congress. He had come at the time of elections in Assam to Guwahati. And since I knew him from before, since my student days, he actually asked me to come and meet him at the circuit.